Instrumentation of differential thermal analysis. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് നടത്താനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം. സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ thermal analysis instrument. Okay, so this is the block diagram of differential DTA instrument. So in this, depending on that means based on the principle of DTA, we have to heat the sample and reference in a simultaneous environment. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ ഹോൾഡറും ഒരു റെഫറൻസ് ഹോൾഡറും ഉണ്ടായിരിക്കും. Both of these are placed inside a furnace, and this furnace will be provided with a furnace temperature programmer and also a thermal insulator. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഒരുപാട് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ കാണും covering the furnace, and also the furnace temperature will be controlled by the furnace temperature programmer. Okay, അപ്പോൾ ഫർണസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോഗ്രാമർ, ഇൻസുലേറ്റർ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫർണസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്തിലുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു heat the sample and also the reference in the same environment following the same പ്രൊഫൈൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, രണ്ടുപേരെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ബോത്ത് ദീസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫർണസ്. സോ വി ഹാവ് എ സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ ആൻഡ് എ റെഫറൻസ് ഹോൾഡർ. ദെൻ the temperature difference will be measured using this temperature sensor. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചും സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വി റിക്വയർ എ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ. And temperature sensor normally consists of a thermocouple. Thermocouple is a device which is used to measure the temperature difference between a hot end and a cold end. നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് എൻഡുകൾ, ആ എൻഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസംബ്ലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തെർമോ കപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ തെർമോ കപ്പിൾ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, then normally the difference will be small, so we get a weak signal, and in order to obtain a sound signal we require an amplifier. That means the amplifier enhances the signal intensity and it will be collected by the readout device. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ ദ DTA instrumentation consists of the following components. First of all, we require a furnace. The main function of the furnace is to supply heat to both the sample and the reference at the same rate. Then sample holder and also the reference holder. It is used to hold both the reference materials and the sample. The materials utilized to create the sample holder are both metallic and also non-metallic. The metallic materials are nickel, stainless steel, platinum, or its alloys. And the non-metallic sample holders can be glass or vitreous silica. Okay, so we can use any kind of these sample holders in order to take the sample and also the reference material. Sometimes the empty pan is considered as a reference material. Okay, then thermocouples. It permits the measurement of the temperature of the furnace and that of the reference and the sample. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേർണസ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ റെഫറൻസിൻ്റെയും സാമ്പിളിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും വി ആർ യൂസിങ് ദ thermocouples. Then temperature programmer is used to program, or it is used to increase the temperature of the furnace at a steady rate. Then furnace temperature control system, a device that enables pure gas to keep the furnace and the sample holders environment at an appropriate level. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലെ ഫേർണസിനകത്തെ ഗ്യാസും അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഒക്കെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വി റിക്വയർ എ ഫേർണസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓർ എ ഫേർണസ് temperature system. Okay, then last will be the DTA processor and recorder, which will record the results obtained from the thermocouples. That means a temperature difference, that is a differential temperature, and it will be plotted as a function of temperature. So we obtain graph from this processor and recorder, that is a differential thermogram is obtained from the processor and recorder. So these are the important components of a differential thermal analysis instrument. Okay, so once again we require a furnace,
the furnace is associated with a furnace temperature programmer and an insulator. Then we require sample holders and reference holders. Then in order to sense the temperature, we require temperature sensors, and these temperature sensors are normally thermocouples. In order to amplify the signal, we require amplifiers, and to get the result or to get the output, we require readout devices. Okay, so this is the instrumentation of differential thermal analysis.